নলবাৰীৰ বিল্বেশ্বৰৰ এইজন ছাত্ৰ 582 নম্বৰ লাভ কৰি 97% নম্বৰেৰে আনন্দ বিদ্যা নিকেতনৰ পৰা মেট্ৰিকৰ দেওনা পাৰ কৰিলে মিজানুৰ জামানে। ৰিজাল্টটো পাই বহুত ভাল লাগিছে। মই 6 নম্বৰৰ কাৰণে স্থান লাভ নকৰিলোঁ। তথাপিও ভাল লাগিছে, পাৰ্চেণ্টেজটো 97 আছে। ই ৰিক্সা চলাই পেলাইতো বহুত ভাগৰ লাগে। মই নলবাৰীলৈকে চাইকেল মাৰি যাওঁ, তেতিয়াও ভাগৰ লাগে, ৰেষ্ট ল'বৰ সময় নাপাওঁ। তথাপিও মই টিউশ্যন সমাপ্ত কৰি আহি পেলাইও মই ৰাতি 6টা বাজি গ'লেও মই এবাৰ শুওঁ, তাৰপিছত মই ৰাতি আৰু পঢ়া চাওঁ। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা আৰু কষ্ট হয়, ৰাতিপুৱা আৰু টিউশ্যন থাকে, এনেকৈ খুব কষ্ট হৈছিল। এটি উৰুখাম পজাত জীৱন সংগ্ৰাম কৰা মিজানুৰৰ সফলতাত সুখী পিতৃ মাতৃ। পিতৃয়ে ই ৰিক্সা চলাই পৰিয়াল পোহপাল দিছিল যদিও ৰোগীয়া হৈ পৰাত এই দায়িত্ব কান্ধ পাতি লৈছিল মিজানুৰে। কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ মাজেৰে অধ্যয়ন চলাই নিয়া মিজানুৰৰ সফলতাই বিল্বেশ্বৰলৈ কঢ়িয়াই আনিছে আনন্দৰ বতৰা। মই সৰুৰ পৰা তাৰ লগত মই লাগি আছিলোঁ যে মোৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল, তাক মই এদিন মানুহ কৰাৰ সপোন দেখিছিলোঁ। তাৰে মাজেৰে মই ভঙা চাইকেল এখনেৰে তাক নলবাৰীলৈ আপডাউন কৰি বহুত কষ্টৰ মাজেৰে এসাঁজ খাই হ'লেও মই তাক আগবঢ়াই নি আছিলোঁ এই পৰ্যন্ত। কেতিয়াবা সি লগানো যাব লগা হয়, টিফিন দিব নোৱাৰোঁ স্কুলত, তথাপিও সি সহ্য কৰি চলি আছিল। ভৱিষ্যতে এগৰাকী সুচিকিৎসক হোৱাৰ সপোন পুহি ৰখা মিজানুৰে লাভ কৰক সফলতা, এয়াই কামনা। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাজিৰঙাত গড়ৰ খৰ্গৰ ছাইৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 3টা বিশেষ গড়ৰ মূৰ্তি। প্ৰথমবাৰৰ বাবে এক ইতিহাস সূচনা কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই গড়ৰ মূৰ্তিকেইটা। পহৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখত নিৰ্মাণ কৰি থকা মূৰ্তিকেইটা প্ৰথম দৃষ্টিত সাধাৰণ যেন লাগিলেও আন গড়ৰ মূৰ্তিতকৈ ই ব্যতিক্ৰম। বিশ্ব গড় দিৱসৰ দিনটোত বিগত 2021 বৰ্ষৰ 22 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2470টা গড়ৰ খৰ্গ দাহ কৰা হৈছিল। দাহন কৰা গড়ৰ খৰ্গৰ ছাইসমূহ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল বন বিভাগে। এই ছাইৰে নিৰ্মাণ হৈছে এই 3টা বিশেষ গড়ৰ মূৰ্তি। আমাৰ ইতিহাসত কেতিয়াও তেনেকুৱা আমি কৰা নাছিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনাত আমি 2470 গড়ৰ খৰ্গ আমি দাহ কৰি সেই ছাইৰ পৰা আমি 3টা ৰাইন' নিৰ্মাণ ইয়াতে কৰা হৈছে। মূৰ্তিকেইটা নিৰ্মাণৰ কাম কাজৰ খতিয়ান ল'বলৈ বুধবাৰে কাজিৰঙাত উপস্থিত হয় PCCF MK যাদৱ। মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাম পৰিদৰ্শনৰ পাছতেই কাজিৰঙাত খৰ্গ দাহনৰ কাৰ্যসূচীৰ স্মাৰক আৰু বন বিষয়া বনকৰ্মী দাঁতিকাষৰীয়া ৰাইজৰ ত্যাগৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য MK যাদৱৰ। যিহেতু গড় ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এইসকলৰ অৱদান অপৰিসীম। আগন্তুক 7 দিনৰ ভিতৰত এই মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলিও আশা PCCF গৰাকীৰ। ধৰক আমাৰ ষ্টাফ আছে আৰু যিবিলাক কৰ্মী আছে আৰু আমাৰ যিবিলাক দাঁতিকাষৰীয়া ৰাইজ আছে, যিবিলাকে গড়ৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে, চবৰে গোটেইখিনি স্মৃতি লৈ পেলাই এটা অনুষ্ঠান ইয়াতে এইটো মনুমেণ্ট হিচাপত আমি এইটো বনাইছোঁ। বিশ্বতেই ইতিহাস সূচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত গড়ৰ খৰ্গ দাহন কৰা হৈছিল। সেই নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই Whenever I design something, I always consider comfort as one of the primary thing of the space. The elevation of a house is almost like an advertisement to what's inside. সপোনৰ ঘৰটোৰ গঠন এনে হোৱা উচিত যি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিব পাৰিব। লেআউট এনে যি আপোনাক আজি সুখ দিব,
আৰু ডিজাইন এনে য'ত ভৱিষ্যতৰ প্লেনিঙৰ কথাও মনত ৰখা হ'ব। বেডৰুমৰ সাইজৰ পৰা লৈ কিচেনৰ গঠনশৈলীলৈকে সকলোখিনিয়েই লেআউটৰ অন্তৰ্গত নিৰ্ধাৰণ কৰি লোৱা হয় যাতে আপুনি আপোনাৰ ঘৰত আৰামদায়ক অনুভৱ কৰিব পাৰে। এই অনুভৱক যাতে বাস্তৱত পৰিণত কৰিব পাৰি সেয়ে আমি আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ সিৰিজ নিউ ভোকো প্ৰেজেন্টছ ঘৰ সাজক নিজৰ আ নিউজ 18 ইনিচিয়েটিভ। ইয়াত আপুনি কেৱল ঘৰ সজাৰ কথাহে যে জানিব এনে নহয়, বৰঞ্চ এনে সকলো দিশৰ কথা জনোৱা হ'ব যিবোৰ আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰটো সাজোতে জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। আপোনাৰ ঘৰটোৰ বাহিৰৰ আৰু ভিতৰৰ গঠন কেনে হোৱা উচিত এই কথাৰ প্ৰতিও অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া উচিত। ঘৰৰ লেআউটৰ ডিজাইন অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰটো সাজি হৈ যোৱাৰ পিছত কেনে দেখা যাব সেই প্লেনিঙক নক্সাত পৰিণত কৰিবলগীয়া হয় আৰু ঘৰ সাজোতে ইয়াৰ অত্যধিক গুৰুত্ব আছে। So the layout is basically a 2D drawing which shows the entrance, how the entrance is, then how do you enter into your living room, bedroom, kitchen, the entire floor area. Design development is the next step once the layout is finalized. Layout finalization is very, very important. Once the layout is finalized, then architect jump onto the design development. Now how this design development happens is your 2D drawing takes a shape of 3D. So how the elevation of the entire house is going to look like, how the internal areas are going to look like, how the staircase will go up. The walkthrough is very conveniently possible. It's very much normal practice these days in everywhere industry. যেতিয়া আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰটোৰ লেআউটৰ কথা আহে তেতিয়া মনত ৰখা অতিকৈ প্ৰয়োজন যে আপোনাৰ ঘৰটোৰ সকলো ঠাই আৰু সকলো চুককোণ যথোচিত অনুপাত আৰু আকাৰৰ হোৱা উচিত। তেতিয়াহে আপোনাৰ ঘৰটো কেৱল দেখাতেই ধুনীয়া নহয় বৰঞ্চ থাকিবলৈকো উপযুক্ত হ'ব। I think when you're working on smaller individual houses, it's very important to understand how to maximize the plot or what the requirements for the client is. When it comes to proportion of spaces, there are many ways to approach it. The easiest way to sort of get a mathematical ratio is to apply the golden ratio. I think just as a very simple example would be that if you're in a very narrow room which is extremely tall, you're going to feel little uncomfortable, in a certain way versus being in a more perfectly proportioned room which makes you feel more relaxed. Simple things like room proportions can psychologically make you feel better, which make you sort of perform better in that space. আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰটোৰ লেআউট যিমান অত্যাৱশ্যক সিমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল এই কথাটো নিৰ্ণয় কৰা যে আপোনাৰ ঘৰটো বাহিৰৰ পৰা কেনে দেখা উচিত। ঘৰৰ আগফালৰ আৰু পিছফালৰ অংশ আৰু তাৰ কাষবিলাক কেনেকৈ বনোৱা হ'ব এইবিলাকো হ'ল ডিজাইন এলিমেণ্টৰে অংশ। The elevation is how your building looks, frankly. It does not depict the inner strength of the building, but it could have a particular style. Like somebody could say that I want my building to look maybe some retro style. Somebody would say look like a Victorian bungalow. Somebody could say I want some Roman elements added to it. Somebody would say I want exposed brickwork. Somebody would come and say that yes, I want routine old type of tiles to be put on the roof. So all these are the choice of the owners, and again the geometry and the scale of all these factors should be complementing the type of the structure. Normally an elevation is just a cladding. It is something you add on to it. It has mostly cosmetic appeal, you can say. It does not in any way contribute to the strength of the building. You are trying to build a house in Guwahati where the rainfall is a lot, and you will find instead of flat roofs, a sloping roof is required to ensure proper drainage or runoff of the water. But in this case also, it is possible to hide the slope of that building. You could model your elevation in such a way that the slope is not seen from all sides. So you could have a totally plain or a square or a rectangular elevation to your buildings. This could easily be done by adding some parapets, etc. things. Like for example, my house is like this and I have a slope going here. So if I build a parapet here in this particular area, then from the outside it is going to look square. People will not be able to know unless they come inside whether it is sloping or whether it's flat. So your elevation could make your building look different than what it actually is. So in this way you could maintain the aesthetics of the house and also not compromise on the functionality of the building. Elevation should always go with the environment and it should always blend with nature.
फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम आसाम का देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट का देखते हैं, वहाँ पे इट्स लाइक वी फाइंड हैवी रेनफॉल. वहाँ के जो घर होते हैं दे हैव स्लोपिंग रूफ. इफ वी सी टुवर्ड्स कश्मीर, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, वहाँ का आप स्लोप देखोगे, इट्स लाइक मोर लाइक दिस. If we see towards the western part, because of the heat and summer, they tends to sleep on their terrace. So वहाँ का roof usually flat रखा जाता है. So elevation plays a major role while designing a space or a house. The elevation of a house is almost like an advertisement to what's inside. As a designer, we tend to think a little bit two-dimensional, which becomes a 2D elevation, and then that gets three-dimensionally built. I'll try and give you a few examples with a few simple diagrams. Say this is the elevation, the front view of your house. So it's a fairly large sort of a elevation. We've got like a door over here. We've got a series of windows which could be in different shapes. You can have windows in square, arches, geometric shapes. I mean, there's no real limit. And here we have, say, these long, slender windows which add up. So these elements over here, what you're seeing, are what start defining your elevation. And these can respond to the design style that you need. There are so many other aspects in this. Like, say, for example, there's a lot of sun that comes on this side of the house. We're going to try and add a chhaja over here to sort of like reduce that. You're going to try and add maybe a screen like a jali, what you see in a lot of traditional Indian havelis, you know. These jalis were actually very functional from a climatological aspect beyond design. So a lot of these features, they come together and they define your elevation. And this is completely up to you of how minimal or detailed, or you know, in a word, how crazy you want it to be. That would be very much up to you. আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰটো সজাৰ সময়ত আপোনাৰ লেআউট আৰু এলিভেশ্যন সম্বন্ধীয় অনুমান হৈ গ'ল নিশ্চয়, কিন্তু এই প্লেনিঙক পেপাৰত লক কৰাৰ আগতে ঘৰ সজাৰ কামৰ সময়ত আৰু কিছু সংখ্যক প্ৰধান কথাৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া অনিবাৰ্য, যিবোৰ হ'ল অলপ টেকনিকেল. There are conditions on the plot also which he needs to understand while taking forward for a construction. Now let me give you an example. There is a plot of land which the person wants to construct upon. Now this is abutting a road, for example, and there is a setback which is reserved or a reservation put on the regional plan or by the local bodies for that area or a zone. Now this is the plot, this is the road, and this is the setback area. Now a person needs to be aware that when there is a setback area, that area can be called to be surrendered by the government anytime in future. So when construction plans are put up, this setback area has to be taken into consideration, and construction cannot happen onto the setback area. The person should be aware of what is the boundary line for starting the project construction. And in suppose the FS and FAR calculations also depend upon this kind of a setback area. So while there are balconies or anything which are proposed in the project, which may be jutting out beyond the boundary line, a person needs to know what are the consequences of such construction. The trend many times becomes that people try to avoid some columns or try to pick lesser columns. This is what we call as lesser redundancy in the structure. Redundancy is like when you have adequate number of columns. To take an example, when I am having 5 columns and there is an earthquake and one of the columns there fails, so there I have only 4 remaining columns, and if they are not adequately interconnected also, you will find that these remaining columns will not be able to help in picking up the structure or holding it stable. But in the other way around, if I am having 10 columns and they are again adequately interconnected with each other, then you will find that when there is a seismic event and there is some weakness in the structure, maybe 1 or 2 columns are not behaving as they should be, then you will find that the remaining 8 columns will come together and help in distributing this load to other areas, and generally you will find that your building remains stable in spite of all these seismic actions.
People would like to have what we generally in structural terms called as cantilevers, where your beams etc. are supported only on one side. The other side is free and hanging, and it is cantilevering out or projecting out from your main structure a lot. But these are very critical areas of your building, and they should be properly calculated. Generally, the IS code would specify a limit for the deflections, but cantilevers would tend to deflect a lot more than a conventional beam. It is as much as 4 times. And all these deflections are going to affect your structure. They could lead to cracks. Suppose I am building a column-free structure and my spans are huge, 10 meters. Though the code will allow me a deflection of 40 mm, the moment there is a deflection of 40 mm in my structure, it is going to affect the serviceability of my structure. Like my tiles are going to break, my wires are going to be a little disconnected because of all this. My windows could break, or windows could see some cracks along the edges. My sills would break. So we have to be very careful. যেতিয়া আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰটোৰ ডিজাইন কৰাৰ কথা আহে তেতিয়া আমি এক্সপাৰ্টছ বাদ দি অন্য কাৰোৰে ওপৰত ভৰসা কৰা উচিত নহয়। আৰ্কিটেক্টে ঘৰৰ ডিজাইন কৰে আৰু বহু ক্ষেত্ৰত ক্লায়েণ্টে ঘৰৰ ভিতৰখন সজাবৰ বাবে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰক দায়িত্ব দি দিয়ে। এই দুয়োজন এক্সপাৰ্টৰে কামবোৰ হ'ল নিজাববীয়া আৰু এওঁলোকৰ কামৰ মাজলৈ সামঞ্জস্যতা লৈ অহাটো আপোনাৰ ঘৰটোৰ বাবে অতীব প্ৰয়োজন। Whenever I design something, I always consider comfort as the one of the primary thing of the space. Interior designing for me is combination of comfort, culture and functionality of a space which blends with the architecture to provide a aesthetically beautiful area to live in. It also depends on the client and the requirement of the client, as well the material, the geography, the topography, climate, everything. Once you enter your space, enter the bedroom or the living space, you just want to relax, sit down and just be comfortable over the area. So that is comfort in the interior designing is. For example, if you're going for a very Indian ethnic look, a lot of the detailing that you're going to use in your house, by detailing I mean like say a water fountain, or the way your landscape features are done, the way you've got your window detailing, the jalis in the house, they will all be features which are following a certain Indian style to bring that Indian ethnic look to your house. If you want to do a very modern sort of a style, a lot of these design features are going to be more streamlined, more modern, more true to the material. While the construction work is going on, owner ने interior and furniture के बारे में जरूर सोचना चाहिए, because अगर ये activity simultaneously हो जाती है, तो there will be a substantial cost reduction. If you are planning for good furniture inside the house, आपको अच्छा kitchen बनाना हो, bedrooms aesthetically अच्छी करनी हो, you should simultaneously think of interior designer who will be a part of your project. ঘৰ সজাৰ যাত্ৰাপথত আপুনি বহু বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া মানি চলিবলগীয়া হয় আৰু বহু সংখ্যক লোকৰ সৈতেও কাম কৰিবলগীয়া হয়। আহক জানি লওঁ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ এই স্তৰত অত্যাৱশ্যকীয় পদক্ষেপসমূহ কি কি আৰু এই সময়ছোৱাত টিম ৱৰ্কৰ কি গুৰুত্ব। Many times in a project, you have an architect who has designed the house, but the client wants to hire a separate interior designer to bring a different approach to the interior of the project. There are multiple ways to approach such projects. Usually the architect and the interior designer, they tend to have a few meetings jointly with the client to understand what was the concept used by the architect on basis of which he's designed the whole look of the project. And that includes all the wall surfaces, the elevations of the house, the volumes inside the house. Once that is sort of understood and what common mutual style has to be followed, the interior designer would try and reflect either the language of the house which is shown in the elevations, the features like the balconies, the windows, they have certain design styles to them. They would be reflected with the interior of the house through the materials and the way the interior design process is done. While doing the layout of the project or the plot itself, there has to be an adherence to the local building bylaws as also the development regulations. Building bylaws are issued in every area by every planning authority or the local body in the particular area or the region. आप कंस्ट्रक्शन जब करते हो तो आर्किटेक्ट बेसिकली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेन स्ट्रक्चर डिजाइनिंग,
then interior designer who is into planning of all fixed furniture inside the house, and contractor who is going to execute all the two activities together. There should be a proper teamwork between these three. এতিয়ালৈকে আমি কথা পাতিলো আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰটোৰ বাহিৰ ফালৰ গাঁথনি আৰু তাৰ সৈতে জড়িত প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ বিষয়ে। বিৰতিৰ পিছত জানিবলৈ ল'ম এনে কিছুমান কথা যি আপোনাৰ ঘৰটো কৰি তুলিব বহু উপযোগী আৰু কৰি ৰাখিব সুৰক্ষিত তথা ধুনীয়াও। মূৰ্তি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ আশা কৰে শীৰ্ষ বন বিষয়াগৰাকীয়ে। মই ভাবোঁ যে আৰু 6-7 দিনত ৰেডি হ'ব লাগে। যদিও বতৰ বেয়া আৰু কাম চলি আছে, এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেতিয়া সময় দিয়ে সেইটো তেখেতৰ ওপৰৰ কথা। এই বিশেষ মূৰ্তিকেইটা মুকলি হোৱাৰ পাছতে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে এক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আকাশত চাং পতাৰ কথা ভবাটোৱেই মূৰ্খামি, কাৰণ আকাশত চাং পতাটো অলিক কল্পনা। আকাশত চাং সাজিব নোৱাৰি, কিন্তু সেই কথা এতিয়া পুৰণা হ'ল। আকাশত চাং পাতি দেখুৱালে এজন লোকে। মানালীৰ আকাশৰ বুকুত দেখা গৈছে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট। ভোজন বিলাসী এডভেঞ্চাৰ প্ৰিয় লোকক এক ৰোমাঞ্চকৰ পৰিৱেশত খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ এই অভিনৱ চিন্তা চলাইছিল এজন লোকে। আৰম্ভ কৰিছিল ফ্লাই ডাইনিং ৰেষ্টুৰেণ্ট। इंडिया में ये सबसे पहले ये नोएडा में और गोवा में अब शुरू हुआ था। उसी को देखते हुए हमने कहा कि ये चीज़ मनाली में, हिमाचल में भी होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हिमाचल का जो टूरिस्ट है दे मस्ट एंजॉय द राइड्स ऑफ दिस काइंड ऑफ एडवेंचरस एक्टिविटीज़। सो इसको देखते हुए हमने ये इनिशिएटिव लिया था। 160 feet in the air where they dine and have a great experience, and the duration for one session is about 45 minutes, and we make sure that they have a great time, they get a great experience, and it's unlike anything. I mean, if you've been to fly dinings in other countries, it's present in 65 nations. 160 ফুট ওপৰত এই উৰন্ত ৰেষ্টুৰেণ্টত খাই থকাৰ লগতে গোটেই মানালী চহৰখন 360 ডিগ্ৰী কোণত ওপৰৰ পৰা দেখা পাব প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকে। আপোনজনৰ সৈতে খায়ো থাকক আৰু আকাশৰ চাঙত থকাৰ মজাও লওক। বাহ, কি ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতা! ইয়াৰ পিছততো আৰু এতিয়া ক'বই লাগিব, এতিয়া আৰু আকাশত যিমান চাং পাতা পাতি থাকা। পুনৰাই স্বাগতম। আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰটো সজাৰ যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰক্ৰিয়া সম্বন্ধে আপুনি ইতিমধ্যে নিশ্চয় জানিলে। ঘৰৰ গঠনশৈলী ফাইনেল কৰাৰ বেলিকা আৰু দুটা কথা আছে যাৰ ওপৰত এক্সপাৰ্টে বহুত জোৰ দিয়ে। প্ৰথমটো হ'ল আপোনাৰ ঘৰলৈকে যোৱা পথটো আৰু তাৰ সাইজ। দ্বিতীয়টো হ'ল মুখ্য দুৱাৰখনৰ গঠনশৈলী। Every plot has to have an access road. अगर आपने gated community में लिया plot, तो वहाँ पे by default आपके plot तक एक well organized road रहेगा ही रहेगा। Apart from that, अगर आपने कहीं outskirts में कहीं दूर जगह पे plot लिया, normally वहाँ पर भी road is always defined. Gates are probably the first thing that you or your visitor would interact with when entering a property. Apart from the security or safety aspect of having a gate, there are multiple ways you can approach the gate design. Usually when you want to show a very grand entrance, the gate is the first thing where it starts from. If it is very well landscaped, mixed with plants. Also important to know that the gate should be very well lit, because a lot of people are going to sort of access the home post sunset. So the gate has to have that important feature. ঘৰটো কেৱল ধুনীয়া হোৱাই উচিত নহয়, লগতে ই উপযোগী হৈ পৰাটো সিমানেই আৱশ্যক। আজিকালিৰ আধুনিক ডিজাইন কৰোঁতে আৰ্কিটেক্ট আৰু ইঞ্জিনিয়াৰসকলে ইয়াৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিয়ে, যাতে ঘৰটো কেৱল মাটিডোখৰৰ ওপৰত থকা এটা সাধাৰণ বিল্ডিং যেন নালাগে। I think when you're sort of designing your house from scratch, it's very important to make sure your living requirements are taken care of, your lifestyle is taken care of.
Important to know that how much of time you spend outdoors versus the indoors. From a checklist perspective, it's just sort of important to note that be prepared by sort of like preparing your requirements, your priority lists. Start with those lists and then choose a professional wisely in that field who can cater to that. Always make sure that you have sufficient natural light in all rooms. It not only sort of saves you on your electricity, but it just sort of makes your house more vibrant when you have natural light filtering in. I always suggest that please include a lot of green inside and outside the house. It's also important to make sure the house is very well ventilated, there's crosswind happening. You can use the house in different parts of the day without air conditioning, and great design can help you that. In most climatic, even hot regions, there are ways to naturally reduce the temperature inside the house. So trying to implement little bit of climatic features which help you in living or power saving would be a great way to approach a project as well. It's the key thing to sustainable living. You know, the simplest example of say air conditioning back in the day, before air conditioners, people used to take wet linen fabric, soak it in water and put it at the windows and let the wind flow through in sort of hot cities, you know, where you have a bad summer. People used to make screens out of khas, what is used to make sharbat, you know, and that had a very strong cooling effect. If you see villages where you have traditional Indian architecture, the way they use clay and mud for construction, the thickness of the walls, they actually help in reducing the temperature inside the space versus the temperature outside. So you can use ingenious solutions to achieve what you want to do on your project. Between you and the design team, you can always figure out a very economical solution. Also, there are some green building parameters that should be followed as well. जैसे कि solar panel use कर सकते हैं for water heating and for illumination. Secondly, you must use rainwater harvesting technology so that groundwater table will be increased. Then vermicompost is also a method wherein you can use wet garbage and you can prepare a manure at home which can be used for a garden. Then along the periphery of the house, when you construct a compound wall, try to form a vertical garden with the creepers and with the small plants, so that it gives pure air, it improves the air quality, it gives the coolness to the structure, and it acts as a sound barrier also. One should always see that if there is enough storage in the house or not, where he will place the sofa set, where he will place the dining set, where the bed will be, if there is enough space for the cabinets in the room. अगर हम बेड और कैबिनेट्स पास प्लेस कर रहे हैं तो वहाँ का दरवाज़ा ओपन हो रहा है कि नहीं. So these are the basic things one should consider while getting a space. আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰটোৰ মনে বিচৰা ডিজাইন কৰাৰ সময়ত ইয়াক বনোৱাৰ খৰচ আৰু বাজেটৰ কথাও পাহৰি যোৱা উচিত নহয়. আপুনি সুনিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ আঁচনি তৈয়াৰ কৰা উচিত. प्रोजेक्ट कॉस्ट जो रहती है किसी भी घर की, किसी भी प्रोजेक्ट की, मेनली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. नंबर 1 कॉस्ट ऑफ सीमेंट, नंबर 2 कॉस्ट ऑफ स्टील एंड नंबर 3 कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स जिसको हम बोलते हैं. बाकी जो रहते हैं फैक्टर्स लाइक रॉ मटेरियल लाइक ब्रिक्स, सैंड, प्लम्बिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, दे कैरी वेटेज बट टू लिटिल लेसर एक्सटेंट. सो सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 चीजों का ध्यान रखें और इसके ऊपर पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट डिपेंड करता है. Usually, owner should take interest in selection of the material because ultimately he is going to stay in his house. So, कौन सा मटेरियल लेना चाहिए, क्या कलर के टाइल्स होने चाहिए, ये सारों में अगर वो इंटरेस्ट ले, कंट्रैक्टर के साथ में जाके सिलेक्ट करे तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द ओनर. As far as possible, do not compromise on cost because it is a lifetime project. So do not compromise on cost, get the best material from the market and use it for your home. आर्किटेक्ट जब ड्राइंग इशू करता है तो आपको फैमिली के साथ में बैठ के अपनी नीड समझ के वो ड्राइंग्स को फ्रीज करना बहुत जरूरी है ताकि बाद में बार बार रीवर्क या चेंजेस न करना पड़े. ঘৰৰ ডিজাইন, গঠন আৰু লেআউটৰ বিষয়ে ভবা চিন্তা কৰাটো সামান্য অসুবিধাজনক হয়তো হ'ব পাৰে, কিন্তু তাতোতকৈও বেছি অসুবিধাজনক হৈ পৰিব পাৰে যদিহে এইবোৰ কথা ভবা চিন্তা কৰা নহয়.
ঘৰ সজাৰ দায়িত্ব সকলোৰে জীৱনলৈকে আহে আৰু সেই সময়ত আমি ধৈৰ্য সহকাৰে আৰু বিচক্ষণতাৰে কাম কৰাটো নিতান্তই আৱশ্যক। ইয়াৰ লগে লগেই আজিলৈ আমি বিদায় ল'বলৈ ওলাইছোঁ। অহাবাৰৰ শ্ব'ত কথা পাতিম আপোনাৰ ঘৰটো সকলো বতৰ আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে সাজু কৰি তোলাৰ বিষয়ে। ঘৰ সাজক নিজৰ আমাৰ এই বিশেষ সিৰিজ আজিলৈ মাত্ৰ ইমানেই। National Desk, News18 Assam Northeast. একাগ্ৰতা অধ্যৱসায়ৰ ওচৰত হাৰ মানিলে দৰিদ্ৰতা আৰু শাৰীৰিক বাধাগ্ৰস্ততাই। সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত বাধাৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি উজলি উঠিল ৰাজ্যৰ একাংশ শিক্ষাৰ্থী। সকলো বাধা ওফৰাই ৯৫% নম্বৰেৰে বিজনী আলুখুন্দালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে ৰূপচান আলীয়ে। আলুখুন্দা মিলনজ্যোতি হাইস্কুলৰ পৰা আটাইকেইটা বিষয়তে লেটাৰ নম্বৰসহ ডিষ্টিংশ্যন লাভ কৰি কৃষক পিতৃৰ মুখত হাঁহি পিৰিঙালে ৰূপচান আলীয়ে। পিছে আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে এতিয়া ৰূপচানৰ উচ্চ শিক্ষাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে পিতৃ মাতৃ। ভাল লাগে, মোৰ ভাল ৰিজাল্টটো পাই মোৰ বৰ ভাল লাগিছে। প্ৰথমতে মই মোৰ মা দেউতাৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ, তাৰপিছত মোৰ শিক্ষাগুৰু আৰু মোৰ গাঁওবাসীসকল। পাৰ্চেণ্টেজ 95। বিৰাট ফূৰ্তি লাগিছে। আপুনি কি কাম কৰে? খেতি বাতিৰ কাম কৰোঁ। অৰুণ কুৰ্মী শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তান অৰুণ কুৰ্মীয়ে শাৰীৰিক বাধাগ্ৰস্ততাকো নেওচি সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত। দিন হাজিৰা কৰা পিতৃ আৰু আনৰ ঘৰত কাম কৰি পৰিয়াল চলোৱা মাতৃৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙালে অৰুণৰ সাফল্যই। ভালে লাগিছে। মই ৰাতি 1 বজা 12 বজা 2 বজালৈকে পঢ়িছোঁ। এতিয়া ক'ত পঢ়িবা? এতিয়া আমাৰ স্কুলতে পঢ়িম। ভৱিষ্যতে কি হ'ব ইচ্ছা আছে তোমাৰ? মোৰ এক্টৰ। একাগ্ৰতাৰ বলত হাজাৰ বাধা অতিক্ৰম কৰি সুখ্যাতি লাভ কৰা গহপুৰ হাতীবন্ধাৰ দেৱজিৎ বৰা। পিতৃয়ে দিন হাজিৰা কৰি পঢ়োৱা দেৱজিতে আনৰ কিতাপ খুজি মাগি আনিয়েই শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 88